Hello everyone, welcome to Nandi Current Affairs. First of all, I would like to apologize each and every person who is watching this current affairs because of intensity of my throat infection, and after a week I was COVID positive. Even now I'm in isolation. So as the major important thing for this current affairs is my voice, I couldn't do current affairs on time. I personally apologize each and every person, please. And మధ్యలో current affairs లో I may cough. I'm trying to tell the current affairs without coughing, but please bear me, and I would like to maintain the current affairs on time. These are the topics we are going to discuss today. The three members committee which was constituted by Ministry of Social Justice and Empowerment recently submitted its report. సో ఈ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుంది అని తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ అసలు ఈ కమిటీని ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, ఇందులో ఎవరెవరు ఉన్నారు అనేది తెలుసుకుందాం. First, why the committee was established, friends? We all know that 103rd Constitutional Amendment Act prakaram 10% reservation is provided to economically weaker sections. Kani, what are the criteria to select that so and so person or so and so family comes under economically weaker sections అనేది మనం నాంది కరెంట్ అఫైర్స్ లో చాలా సార్లు చూసాం. అండ్ ఈవెన్ ఈ వీడియో ఎండింగ్ లో నేను వీడియో కూడా అప్డేట్ చేస్తాను, సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఇట్. కానీ ఆ క్రైటీరియాలో చాలా వరకు కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయి. లైక్ వన్ ఆఫ్ ద కాంట్రవర్సీస్ వాస్ ఓబీసీ క్రీమీ లేయర్, అంటే ఓబీసీ కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ రావడానికి క్రీమీ లేయర్ సెలెక్ట్ చేస్తారు. అందులో కూడా 8 lakh or less అనేది గ్రాస్ యాన్యువల్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ లిమిట్. ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ వాళ్ళకి కూడా సేమ్ లిమిట్ పెట్టారు. సో హౌ ఇట్ విల్ బి సేమ్, హౌ ద ఓబీసీ క్రీమీ లేయర్ అండ్ ఆల్సో ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ as సిమిలర్ అనేది ఒక కాంట్రవర్సీ. అలా చాలా వరకు కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కాంట్రవర్సీస్. సో in order to revisit the criteria to determine the economically weaker sections, these three members committee was established by Ministry of Social Justice and Empowerment. A three members evaru Ajay Bhushan Pandey garu, Professor VK Malhotra garu and Sanjeev Sanyal garu. So let's look into what this report tells about. It continues the gross annual family income limit as 8 lakh or less. అంటే ఇంతకు ముందు ఏదైతే క్రైటీరియా ఉందో అది దాన్నే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్, అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఎవరికైతే 5 acres ఆర్ అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళు ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్స్ క్రైటీరియా నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ అవుతారు. ఇంతకు ముందున్న రెసిడెన్షియల్ అసెట్ క్రైటీరియాని కంప్లీట్ గా తీసేయడం జరిగింది ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం. సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ ద కమిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ టెల్లింగ్ దట్ ద criteria in which we refer to select OBC creamy layer and the criteria for selecting the economically weaker sections are much more different, and economically weaker sections ni select chese criteria is much more stringent when compared to OBC creamy layer selection ni ee report cheptundi. So this is all about the information given by the report. So EWS quota gurinchi I already gave you certain information that 103rd Constitutional Amendment Act in 2019 prakaram 10% reservation is provided to EWS quota. By amending Article 15 and 16 from Fundamental Rights, so Article 15 and 16 లో సబ్ క్లాస్ 6 అనేది యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో రిజర్వేషన్స్ ఎందులో ప్రొవైడ్ చేస్తారు, జాబ్స్ లో రిజర్వేషన్స్ అండ్ ఆల్సో అడ్మిషన్ ఇన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో రిజర్వేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ according to a Supreme Court judgment, there was a limit that reservations ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో ఇండియా మొత్తంలో అది 50% కంటే ఎక్కువగా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి. బట్ దిస్ ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ వాళ్ళకి 10% రిజర్వేషన్స్ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేశారో అది ఈ 50% క్రైటీరియాకి బియాండ్. అంటే 50% reservation is already given to SCs, STs and other socially and educationally backward classes. So this is an extra reservation provided by overcoming the Supreme Court judgment earlier. The first question for you, friends, that mention what Article 15 and Article 16 of Fundamental Rights deals with. So please do answer in the comment box. So the next topic we're going to discuss regarding the census and also National Population Register.
ఎందుకు ఇది న్యూస్ లో వచ్చింది అంటే యాక్చువల్లీ మనకు లాస్ట్ టైం సెన్సస్ 2011 లో జరిగింది. అంటే ఎవ్రీ 10 years కి మనకు సెన్సస్ జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు 2021 లో సెన్సస్ అవ్వాలి. బట్ కంటిన్యూస్లీ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ పోస్ట్ పోన్డ్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ పాండమిక్ సిచ్యుయేషన్. అండ్ వీ ఆల్సో నో దట్ we are in the verge of third wave. So that is why even the census and national population register have been postponed till September this year. So let's know what is the difference between census and national population register. For the first time, India lo census conduct chesindi eppudu and evaru. The person who conducted census in India was British Viceroy Lord Mayo. This is the first preliminary fact. In which year, friends? That was in 1872. So question number 2 for you guys, like eppudu Governor General of India was converted into Viceroy ante through which act? A act prakaram Governor General of India Viceroy ki convert ayyaru? Please do answer in the comment box. This is a question number 2. And first synchronous census all over India took place in 1881. This is the third preliminary fact to be remembered. ఇప్పటి వరకు సెన్సస్ ఎన్ని టైమ్స్ కండక్ట్ చేశారు ఫ్రెండ్స్? ఇట్ వాస్ 15 times the census was conducted. అంటే ఇప్పుడు కండక్ట్ చేస్తే that may be 16th time. And who conducts the census in India and which falls under which ministry అంటే Register General and Census Commissioner. This office will conduct census in India and this office comes under Ministry of Home Affairs. So these are certain prelims fact you have to remember, and you can see here this is our logo of census. You can see here all the population are representing here and the household survey and everything. So this is our logo for census. So the general information which was collected through census is, first thing is demography, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ, వాళ్ళు ఏమైనా జాబ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఎకనామిక్ వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ఎలా వస్తుంది, లిటరసీ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ లెవెల్ ఎంత, వాళ్ళకి ఇల్లు ఉందా అండ్ ఇంటికి ప్రాపర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫెసిలిటీ, ప్రాపర్ డ్రింకింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ చుట్టుపక్కల ఏమైనా డ్రైనేజెస్ ఆర్ డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి హౌస్ హోల్డ్ ఎమినిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అండ్ వాళ్ళ అర్బనైజేషన్ లెవెల్ ఎంత, వాళ్ళ ఫర్టిలిటీ రేట్, వాళ్ళకి పిల్లలు ఎంతమంది ఆర్ చనిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది, వాళ్ళు షెడ్యూల్ కాస్టా షెడ్యూల్ ట్రైబ్సా, వాళ్ళు మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ ఏంటి, ఇవన్నీ సెన్సస్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో కమింగ్ టు నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్. So what is the main difference between census and national population register? National population register lo only residents of the country will be decided. Ante first thing you have to know the definition of the residents. I'm sorry. డెఫినేషన్ ఏంటి రెసిడెన్స్ కి? ఒక ఏరియాలో ఎవరైనా పాస్ట్ 6 months నుంచి ఆర్ 6 months గ్రేటర్ దెన్ 6 months నుంచి అదే ఏరియాలో ఉంటున్నారు, లేకపోతే వాళ్ళు నెక్స్ట్ 6 months ఆర్ అంతకంటే ఎక్కువ 6 months అదే ఏరియాలో ఉండాలి అని అనుకుంటే దెన్ దాట్ పర్సన్ క్యాన్ బి కాల్డ్ యాజ్ అ రెసిడెంట్. సో వాళ్ళు సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఈవెన్ నాన్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, వేరే కంట్రీ వాళ్ళు కూడా వచ్చి 1 year ఆర్ 2 years ఒక ప్లేస్ లో ఉంటే వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ రెసిడెంట్ విచ్ వాస్ కలెక్టెడ్ ఇన్ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్. You can see here these are certain information which was collected as a resident of India. The name of the person and relationship to the head of their household, father name, mother name, spouse name if married, what is the sex, what is the date of birth, what is the marital status and place of birth, what is the nationality and present address వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటున్నారు, అక్కడ ఎన్ని రోజుల వరకు ఉంటారు, వాళ్ళకి ఏదైనా పర్మనెంట్ రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ ఉందా, వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్ కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి. సో యూ కెన్ సీ దాట్ సెన్సస్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ లోనే కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో దీస్ ఆర్ సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ విచ్ ఆర్ కలెక్టెడ్ ఇన్ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్. So as I already told you that national population register is a register of usual residents of the country. I gave you the definition of the resident. And who prepares this? It is prepared at many levels like local level lo village or sub-town, sub-district and district, state and national level. Anni levels lo every vallu national population register prepare chestaru. Under provisions of through Act, friends, that is Citizenship Act 1955 and also
Citizenship Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards Rules 2003. ఈ రెండు యాక్ట్స్ ప్రకారం నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీ ప్రిపేర్ చేస్తారు. అండ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. దిస్ ఈస్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ ఫ్యాక్ట్ టు బి రిమెంబర్డ్. అది మ్యాండేటరీ అండ్ ఎవ్రీ యూజువల్ రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిందే. అండ్ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ లో ఉన్న డేటాబేస్ డెమోగ్రఫిక్ డేటాబేస్ అండ్ బయోమెట్రిక్ డేటాబేస్ కూడా ఉంటుంది. బయోమెట్రిక్ అని అంటే లైక్ మన ఫింగర్ ప్రింట్ కావచ్చు, మన ఐరిస్ ఐ ప్రింట్ కావచ్చు, ఆర్ ఎనీ అదర్ మన మోల్ మార్క్స్. సో ఆల్ దీస్ బయోమెట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ కలెక్ట్ చేసింది 2010 లో, దాన్ని అప్డేట్ చేసింది 2015 లో. మళ్ళీ తర్వాత ఏమీ చేయలేదు. సో నౌ దెర్ ఇస్ అ ప్రపోజల్ దట్ దే విల్ బి అప్డేటింగ్ దిస్ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్. Western Ghats region లో particularly Kerala, that is in Thiruvananthapuram and Wayanad district లో 2 new plant species ఐడెంటిఫై చేశారు. సో మనకి ప్రతి ఇయర్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ లో కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ ఆ ఇయర్ సర్టన్ న్యూ స్పీషీస్ ఏవైనా ఐడెంటిఫై చేస్తే అవి క్వశ్చన్స్ లో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఐఎమ్ సారీ. సో వన్ థింగ్ ఇస్ లైక్ Fimbristylis sunili and Neonotis prabhui. These are the 2 plant species which were identified in Western Ghats. Open defecation free plus list lo Telangana top chesindi all over India. We have 28 states, among that Telangana topped this position. We know that Swachh Bharat mission scheme kinda open defecation free and open defecation free plus and open defecation free double plus అనే డిఫరెంట్ క్రైటీరియాస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ ప్లస్ క్రైటీరియాలో ఉన్న అన్ని స్టేట్స్ కంటే తెలంగాణ స్టూడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్. యూ క్యాన్ సీ దట్ తెలంగాణ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 14,200 విలేజెస్ ఉంటే 13,737 విలేజెస్ విత్ 96.74% తెలంగాణ టాప్ డిట్. అంటే ఇన్ని విలేజెస్ ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ ప్లస్ గా డిక్లేర్ అయ్యాయి. యూ క్యాన్ సీ సెకండ్ పొజిషన్ ఇస్ తమిళనాడు, దట్ విత్ ఓన్లీ 35.39% and Karnataka with only 5.59%. So it is a huge success to Telangana. So how this success was achieved అని అంటే తెలంగాణలో టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉంది కదా. సో ఆ గవర్నమెంట్ చెప్తున్న ప్రపోజల్స్ లైక్ తెలంగాణలో న్యూ తెలంగాణ పంచాయత్ రాజ్ యాక్ట్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. లైక్ పంచాయత్ రాజ్ ఎవరైతే లోకల్ గవర్నమెంట్ ఉంటారో లైక్ దే హ్యావ్ టు వర్క్ మోర్ ఎఫిషియెంట్లీ అండ్ దే హ్యావ్ టు సప్లై దేర్ డెలివరీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే అని చెప్పేసి న్యూ తెలంగాణ పంచాయత్ రాజ్ యాక్ట్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంట. అండ్ ఎవ్రీ పంచాయత్ కి ఒక సెక్రటరీ కూడా ఉంటారు. ద రోల్ ఆఫ్ ద సెక్రటరీ టు సీ దట్ వెదర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ డన్ ఇన్ అ స్మూత్ మేనర్ ఆర్ నాట్. అండ్ ఆ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని క్లోజ్ గా మానిటర్ కూడా చేస్తారు. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వాటిని డిజిటల్ రిపోర్టింగ్ కూడా హైరార్కీకి చేస్తారంట. సో దాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ సెక్రటరీ ఇన్ ఎవ్రీ పంచాయత్. అండ్ ప్రాపర్ శానిటేషన్ ప్రతి విలేజ్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ we all know that garbage collection like every day morning 6 o'clock ki like ఉన్న అన్ని చుట్టుపక్కల విలేజెస్ లో గార్బేజ్ అంతా కలెక్ట్ చేస్తారంట. ఈవెన్ ద కలెక్టెడ్ గార్బేజ్ వాజ్ సైంటిఫికల్లీ డిస్పోజ్డ్. లైక్ యూ కెన్ సీ దట్ మోర్ దెన్ 12,000 కాంపోస్ట్ షెడ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంట. యు నో దట్ డ్రై వేస్ట్ అండ్ వెట్ వేస్ట్ అని సెపరేట్ చేసి ఆ వెట్ వేస్ట్ అంతా తీసుకొచ్చి కాంపోస్ట్ తయారు చేస్తున్నారు సో దట్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. సో సైంటిఫికల్లీ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు డిస్పోజ్ ద సాలిడ్ వేస్ట్ విచ్ వాస్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద విలేజెస్. అండ్ ఈవెన్ విలేజెస్ అన్నిటిని ప్రోగ్రామ్ ప్రాపర్ గా అవ్వాలి, ఎఫెక్టివ్ గా మేనేజ్ చేయాలి అని పల్లె ప్రగతి ప్రోగ్రామ్ కూడా లాంచ్ చేశారు. సో ఇవన్నీ ఇనిషియేషన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ విచ్ వాస్ డన్ ఎట్ ద తెలంగాణ. సో బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ తెలంగాణ హ్యావ్ అచీవ్డ్ దిస్ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇన్ number of villages with open defecation free plus under Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2 program. So this was important thing and let's understand about Swachh Bharat Mission scheme now. Swachh Bharat Mission is also called as Clean India Mission. We all know that phase 1 of this Swachh Bharat Mission was
ended from 2014 to 2019. అంటే 150th anniversary birth anniversary of Mahatma Gandhi గారిది అవ్వగానే like phase 1 complete అవ్వాలి. So what was the main aim of this phase 1 Swachh Bharat mission? First thing is to eliminate open defecation. ఎవరు open గా defecate చేయకూడదు and to improve the solid waste management. యాక్చువల్లీ ఈ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అనేది 2009లో లాంచ్ చేశారు ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ నిర్మల్ భారత్ అభియాన్. కానీ 2014లో ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అని నేమ్ చేంజ్ చేయడం జరిగింది. సో వాట్ వర్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద మిషన్? It's not only open defecation and improving the solid waste management, but also to eradicate manual scavenging. ఎవరైతే మనుషులు వచ్చి డ్రైనేజెస్ ని క్లీన్ చేస్తారో that is called as manual scavenging. అది eradicate చేయాలి. And general awareness have to be created that people లో behavioral change రావాలి. Like you have to be sanitized. మన ఇల్లు మాత్రమే కాదు మన సరౌండింగ్స్ ని కూడా క్లీన్ గా చేసుకోవాలి. And every time you have to sanitize, and all this awareness should be given to the people. And even augmentation of the capacity at the local, అంటే లోకల్ లెవెల్లో పంచాయత్స్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క శానిటేషన్ ప్రొవైడ్ చేసే కెపాసిటీ వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ సర్టన్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ విచ్ వాస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ phase 1. So now we are in Swachh Bharat mission phase 2, that is to be from 2020 to 2025. What is the main aim of this phase 2 Swachh Bharat mission, friends? ఏదైతే ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ స్టేటస్ గా డిక్లేర్ చేసిన విలేజెస్ ఉంటాయో వాటిని సస్టైన్ చేయాలి, అంటే కంటిన్యూ చేయాలి. అండ్ ఈవెన్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇంకా ఎక్కువగా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. These are certain important things you have to remember about phase 2 Swachh Bharat mission. And ఈ మిషన్ ని 2 parts గా డివైడ్ చేశారు. One is rural mission and one is urban mission. You can see here Swachh Bharat mission Gramin. This was financed and monitored through Ministry of Drinking Water and Sanitation. Important prelims fact to remember. Swachh Bharat mission Urban was taken care by Ministry of Housing and Urban Affairs. You have to remember, Swachh Bharat mission ఏ మినిస్ట్రీ కింద వర్క్ చేస్తుంది అని మనకు క్వశ్చన్ రాదు. Swachh Bharat mission Gramin or Swachh Bharat mission Urban అని వస్తుంది because 2 ministries are there. So I already told you that ODF and ODF plus and ODF double plus అనే categories ఉన్నాయి. Definitely you have to know the difference between all these things. First thing is open defecation free అంటే ఏంటి? ఒక విలేజ్ ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ అని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తారు అంటే ఒక రోజులో at any point of the day not a single person is found defecating in the open in a city or a ward, then that place is considered as a open defecation free. ఇది కొంచెం డెఫినేషన్ మీకు వేగ్ గా అనిపించినా కూడా ఆన్సర్ మాత్రం అదే. లైక్ ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో సర్వే చేస్తున్నప్పుడు ఒక్క పర్సన్ కూడా ఎవరు ఆ ఏరియాలో ఓపెన్ డెఫికేషన్ చేయకపోతే then that area can be declared as open defecation free. 2018లో ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ ప్లస్ అండ్ ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ డబుల్ ప్లస్ అని యాడ్ చేశారు. సో ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ ప్లస్ అంటే ఏంటి? ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ డెఫినేషన్ అండ్ ప్లస్ ఆల్ కమ్యూనిటీ అండ్ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఫంక్షనల్ అండ్ వెల్ మెయింటైన్ అవుతుండే ఉండాలి. అంటే అవి క్లీన్ గా మెయింటైన్ కూడా చేయాలి అండ్ దాంట్లో ప్రాపర్ గా వాటర్ ఫెసిలిటీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ దే షుడ్ వర్క్. లైక్ ఊరికే పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ కట్టేసి వదిలేయడం కాదు. దట్ టాయిలెట్స్ షుడ్ బి ఫంక్షనల్ అండ్ వెల్ మెయింటైన్ and open defecation free undali. So if these 2 things are satisfied, then that place can be declared as open defecation free plus. మరి ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ ప్లస్ ప్లస్ రావడానికి ఫస్ట్ ఆ ఏరియా ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ ప్లస్ అనేది డిక్లేర్ అవ్వాలి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఫీకల్ స్లడ్జ్ ఆర్ సెప్టేజ్ ఆర్ సీవేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రాపర్ గా మేనేజ్ చేసి ట్రీట్ చేయాలి. లైక్ ఊరికే దగ్గరున్న వాటర్ బాడీలో డంప్ చేయడం కానీ వేరే ప్లేసెస్ లో లైక్ కొండల్లాగా కట్టేసి యూ కెన్ సీ హియర్ ఆల్ దిస్ ఈస్ well treated in a separate septage tank and దగ్గరున్న ప్లేసెస్ లో డ్రైన్స్ ఇంటూ వాటర్ బాడీస్ ఆర్ ఓపెన్ ఏరియాస్ అలాంటి ఏమి చేయకుండా ఆ ఫీకల్ స్లడ్జ్ ఆర్ సెప్టేజ్ ఆర్ సీవేజ్ ఆర్ డ్రైనేజ్ ఏదైతే వేస్ట్ ఉంటుందో దాన్ని ప్రాపర్ గా ట్రీట్ చేయడం ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ ప్లస్ ప్లస్. సో మనకి ఇప్పుడు తెలంగాణ టాప్ అయ్యింది ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ ప్లస్ కేటగిరీలో.
Recently, DemchokRoad was in news. You can see here, this is Census and DemchokRoad. So now this road is considered as world's highest motorable road. This is the first prelims fact to be remembered. World's highest motorable road, which was recently seen in news and చెప్పేసి మీకు options వస్తే then you have to know that it was DemchokRoad and ఇది 19,000 feet height లో ఉంటుందంట. Recently it was recognized as by Guinness World Records and ఇది ఎక్కడుందండి లడాక్ లో. ఇట్ క్రాసెస్ విచ్ పాస్ ఓమ్లింగ్ పాస్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ ప్రిలిమ్స్ ఫ్యాక్ట్ టు బి రిమెంబర్డ్. లడాక్ లో ఉంటుంది అండ్ ఓమ్లింగ్ పాస్ ఇది పాస్ చేస్తుంది. దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది ఎవరు? బార్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశారు కాల్డ్ యాజ్ హిమాంక్ 2017 లో. అంటే లైక్ ఏవైతే ఏరియాస్ లో ఉంటాయో బార్డర్స్ ఏరియాస్ లో అక్కడ డిఫికల్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఈ బార్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. అదే ప్రాజెక్ట్ కింద ఈ DemchokRoad ని కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. అండ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ రోడ్ ఆన్ దిస్ height is extremely challenging friends because akkada temperature like sometimes it may fall below -40 degrees Celsius and even oxygen levels go down to 50% below the normal. మనం ఇప్పుడు నార్మల్ ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో అక్కడికి వెళ్ళేసరికి 50% కంటే తక్కువ లెవెల్లో ఆక్సిజన్ ఉంటుందట. సో ఇలాంటి హార్ష్ కండిషన్స్ లో బార్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఇలాంటి డిఫికల్ట్ రోడ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. సో వన్స్ అగైన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ టు దోస్ గైస్ హూ కన్స్ట్రక్టెడ్ దిస్. సో DemchokRoad ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. Pangong Lake is in news because China is constructing a bridge in eastern Ladakh connecting north and south banks of Pangong Lake so that వాళ్ళ పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ ఏదైతే ఉందో ఇండియాకి అండ్ చైనాకి మధ్యలో ఏదైనా గొడవ అయితే చాలా ఈజీగా మూవ్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది అని ఈ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది చైనా. లైక్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకి 140 to 150 కిలోమీటర్స్ కలిసి వస్తుంది ఈ బ్రిడ్జ్ కడితే. సో వేర్ ఇస్ దిస్ పాంగాంగ్ లేక్? యూ కెన్ సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ పాంగాంగ్ లేక్. సో నార్త్ బ్యాంక్ అండ్ సౌత్ బ్యాంక్ రెండు కలిసేలా ఇక్కడ చైనా బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ సీ హియర్ దిస్ ఈస్ అ లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్. లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటే ద బార్డర్ లైన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. ఇదంతా పాకిస్తాన్ ఆక్యుపై చేసిన కాశ్మీర్. అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఈస్ లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్. లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ అంటే ద బార్డర్ లైన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా. అండ్ ఈ ఏరియా ఉంది కదా, ఈ ఏరియా పాకిస్తాన్ మన దగ్గర నుంచి ఆక్యుపై చేసేసి చైనాకి ఇచ్చేసింది. సో యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ పార్ట్ ఇస్ సియాచిన్ గ్లేషియర్. ఇక్కడే మన మిలిటరీ పీపుల్ మన ఇండియాని గార్డ్ చేస్తున్నారు. అండ్ దిస్ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్ వేర్ ఆర్ ఆర్మీ పీపుల్ ఆర్ డిఫెండింగ్ అవర్ కంట్రీ. సో రీసెంట్ గా గాల్వాన్ వ్యాలీ అండ్ దగ్గర కూడా మన ఇండియా అండ్ చైనా మధ్యలో గొడవలు అయినాయి. సో యూ కెన్ సీ హియర్ దట్ ఈస్ ఇన్ ఈస్టర్న్ లడక్ గాల్వాన్ వ్యాలీ అండ్ ఈస్టర్న్ లడక్ పాంగాంగ్ లేక్. సో ఈ పాంగాంగ్ లేక్ అనేది ఎక్కడుంది అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. సో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ పాంగాంగ్ లేక్ అనేది జాగ్రఫీ టర్మ్ లో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎండోరిక్ లేక్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎండోరిక్ లేక్? ఏదైనా ఒక డ్రైనేజ్ బేసిన్ వాటర్ ని కలెక్ట్ చేసి వేరే ఎక్స్టర్నల్ వాటర్ బాడీతోని కనెక్షన్ లేకుండా ఉంటే దాన్ని ఎండోరిక్ లేక్ అని అంటారు. యూ కెన్ సీ హియర్ ఏ డ్రైనేజ్ బేసిన్ that normally retains water and allows no outflow to other external bodies of water. So Pangong Lake అని చూడటానికి ఇలా ఉంటుంది. అంటే వేరే ఎక్స్టర్నల్ అవుటర్ వాటర్ బాడీతోని ఏది కనెక్షన్ ఉండదు, కానీ ఇక్కడ వాటర్ బేసిన్ లో వాటర్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎండోరిక్ లేక్. అండ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ మనకి ఈ పాంగాంగ్ లేక్ మన దగ్గర అండ్ చైనా దగ్గర ఉంది అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 50% ఆఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ పాంగాంగ్ లేక్ ఇస్ ఆన్ ద సైడ్ ఆఫ్ ద టిబెట్, దట్ ఈస్ ఇన్ చైనా, అండ్ లడాక్ లో 40% దట్ ఈస్ ఆన్ ద సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ రిమైనింగ్ ఈజ్ లైక్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ బఫర్ జోన్. అంటే మధ్యలో ఇలా బఫర్ జోన్ 10% to 12% ఉంటుంది అండ్ 40% ఆన్ ఇండియా సైడ్ అండ్ 50% ఆన్ చైనా సైడ్. సో ఇది పాంగాంగ్ లేక్ ఇన్ఫర్మేషన్. రీసెంట్ గా వరల్డ్ పవర్స్ అందరూ ఒక చేశారు, లైక్ దెల్ బి స్టాపింగ్ స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్. సో పర్మనెంట్ యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ 5 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఆ 5 మెంబర్స్ ఎవరు? China, France, Russia, UK and US. Very, very important prelims fact to be remembered. So
they told that the nuclear war cannot be won and must never be fought. So spread of nuclear weapons should be stopped అని చెప్పేసి అనుకున్నారు. They want to review the treaty of non-proliferation of nuclear weapons. దీన్ని non-proliferation treaty అని కూడా అంటారు. So let's know certain information about this NPT, whether India signed it, what are the important drawbacks of this NPT. Let's look. What is NPT? It is a multilateral treaty aimed at limiting the spread of nuclear weapons, including the three elements. Like అవన్నీ ఏవైతే మీ దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయో అవి ఇంకా స్ప్రెడ్ అవ్వకూడదు, నాన్ ప్రొలిఫరేషన్, డిసార్మమెంట్ ఉన్నాయి వాటిని అన్నిటిని తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళాలి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ద న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అండ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఆర్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ షుడ్ బి ఫర్ పీస్ఫుల్ పర్పస్. లైక్ మనం ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కూడా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తాము, లైక్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో for that peaceful purpose we can use the nuclear energy. So these are certain important things of non-proliferation treaty. So these elements constitute a grand bargain between 5 nuclear weapons and non-nuclear weapons. So ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఈ 5 న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎన్పిటి సైన్ చేయాల్సిన పని లేదు. నాన్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ ఎన్పిటి సైన్ చేయాలి. అండ్ 5 న్యూక్లియర్ వెపన్స్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళ దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉంటాయి కానీ మిగతా వాళ్ళు యూజ్ చేయకూడదు అనే ఒక బయాస్డ్ ట్రీటీ అని చెప్పేసి ఇండియా భావిస్తుంది. అందుకే ఎన్పిటి వాస్ నాట్ సైన్డ్ బై ఇండియా. సో కానీ ఇది ఫస్ట్ టైం వచ్చింది ప్రపోజల్ కి 1968 లో అండ్ ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఇన్ 1970. ప్రెసెంట్లీ ఈ ఎన్పిటిని 190 మెంబర్ స్టేట్స్ సైన్ చేశారు బట్ నాట్ ఇండియా. అండ్ ద ట్రీటీ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద రైట్ ఆఫ్ స్టేట్ పార్టీస్ టు డెవలప్, ప్రొడ్యూస్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఫర్ పీస్ఫుల్ పర్పస్. అంటే పీస్ఫుల్ పర్పస్ కి మీరు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ డెవలప్ చేసినా, ప్రొడ్యూస్ చేసినా, వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చినా కూడా దెన్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. సో పీస్ఫుల్ పర్పస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ యూజ్ చేయొచ్చు ఈవెన్ దో యూ సైన్ ఎన్పిటి. Question number 3 for you friends. I already told you that UN Security Council లో పర్మనెంట్ 5 మెంబర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు న్యూక్లియర్ వెపన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ లో ఎవరెవరు దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి? సో ప్లీజ్ డూ మెన్షన్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ విచ్ హ్యావ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. Please do answer in the comment box. So the next topic we're going to discuss is regarding multi-agency center. ఇది యాక్చువల్లీ 2001 లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అంటే ఆపరేషనల్ యూసేజ్ మల్టీ ఏజెన్సీ సెంటర్ 2001 లో అయింది ఆఫ్టర్ ద కార్గిల్ వార్. వాట్ ఈస్ దిస్ మల్టీ ఏజెన్సీ సెంటర్? ఇట్ ఈస్ అ నోబల్ బాడీ విచ్ ఈస్ వర్కింగ్ 24/7 to share intelligence inputs. Like multi-agency center will coordinate with all the numerous agencies, different ministries who are existing at both and central level. All the states will have subsidiary multi-agency centers. So ఈ subsidiary multi-agency centers and main branch multi-agency center వాళ్ళు collaborate అవుతూ ఉండాలి. కాకపోతే ఇప్పుడు న్యూస్ లో ఎందుకు వచ్చిందంటే most of the states are often reluctant to give information to this multi-agency center. ఎందుకంటే మేబీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మిస్యూజ్ చేస్తుంది కావచ్చు అని చెప్పేసి లాట్ ఆఫ్ క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు ఈ మల్టీ ఏజెన్సీ సెంటర్ కి. ఈ మల్టీ ఏజెన్సీ సెంటర్ లో లైక్ ఆల్మోస్ట్ 28 ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ద రా వింగ్, ద రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ వింగ్, ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్, ఈవెన్ స్టేట్ పోలీస్ all are included as a platform in this multi-agency center. సో ఇంటెలిజెన్స్ లో ఇది ఎక్కువగా వర్క్ చేస్తుంది బట్ నౌ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ నాట్ గివెన్ టు ద మల్టీ ఏజెన్సీ సెంటర్ బై ద స్టేట్స్. మన న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ గురించి ఆల్రెడీ నాంది కరెంట్ అఫైర్స్ లో చాలా సార్లు డిస్కస్ చేశాము అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియోలో నేను సెపరేట్ గా ఒక వీడియో పెడతాను. ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఇట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. సో మన యొక్క న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ గాంధీ గారు ప్రపోజ్ చేసిన నై తలీం కి సిమిలర్ గా ఉంది అని చెప్పేసి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గారు అన్నారు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ నై తలీం? లెట్స్ నో. జనరల్ గా నై తలీం అంటే న్యూ ఎడ్యుకేషన్. ఆ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండాలి, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అని 1937 లో మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క న్యూస్ పేపర్ హరిజన్ లో తనే డిస్క్రైబ్ చేశారు. లైక్ హీల్ బి టెల్లింగ్ దట్ మనం నేర్చుకునే నాలెడ్జ్ అండ్ వర్క్ సెపరేట్ ఉండకూడదు.
all should be like experimental learning అని అంటాడు. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as బునియాది శిక్షణ. బునియాది శిక్షణ అంటే బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనకి ఫస్ట్ మన మదర్ టంగ్ లో మన మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అని ఉండాలి. అండ్ హీ విల్ నాట్ టెల్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఓన్లీ ఇన్ అవర్ మదర్ టంగ్. మన మదర్ టంగ్ లో నేర్చుకొని మిగతా లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోమని చెప్తారు గాంధీ గారు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ కూడా స్టూడెంట్స్ కి ఉండాలి. అండ్ ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్ కి అండ్ మనకి ఎడ్యుకేషన్ అనేది కెరీర్ బేస్డ్ థింకింగ్. లైక్ మనం ఐఏఎస్ అవ్వాలి, ఐపీఎస్ అవ్వాలి, లేకపోతే టీచర్ అవ్వాలి, డాక్టర్ అవ్వాలి అని చిన్నప్పటి నుంచి మన కెరీర్ డిసైడ్ చేసుకొని ఆ కెరీర్ బేస్డ్ ప్రకారం చదువుకుంటాం. కానీ అకార్డింగ్ టు దిస్ నయీ తలీం అండ్ గాంధీ, ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి ఫర్ ద మోరల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద పర్సన్. అంటే చుట్టుపక్కల క్లీన్ గా ఉంచుకోవాలి అని నేను చెప్పడం కాదు, అది ఆటోమేటిక్ గా మన ఎడ్యుకేషన్ లో మనం నేర్చుకోవాలి. ఎల్డర్స్ కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అని పక్క వాళ్ళు వచ్చి చెప్పడం కాదు. ఇట్ షుడ్ బి ఇంబైబ్డ్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. అండ్ మనం ఏదైతే చదువుకుంటామో దాన్ని ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేస్డ్ గా చదువుకోవాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ బికమ్ ఎ కార్పెంటర్, నీకు కార్పెంటర్ ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం అన్ని స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తే నువ్వు అవి ప్రాక్టీస్ లో నువ్వు పెట్టుకోవాలి. బట్ nowadays our education system is whatever you wanna become. మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లైక్ బుక్ లో ఉన్నది చదివి మొత్తం అన్ని బట్టి ఆన్సర్స్ లో పెడితే లైక్ యు ఆర్ రైట్. సో దట్ ఈస్ కెరీర్ బేస్డ్ థింకింగ్ ని బట్టే మనం మార్క్స్ ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తున్నాము, నాలెడ్జ్ ని బట్టి కాదు. సో నయీ తలీం ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డిఫరెంట్, which should be for the moral development of the person. Vice President of India గారు మదర్ టంగ్ లాంగ్వేజ్ లో మన మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉండాలి అని న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో వన్ ఆఫ్ ద క్రైటీరియా. సో ఈ కేటగిరీలో నయీ తలీం కి సిమిలర్ గా మన న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఉంది అని అన్నారు. Ujjala scheme recently completed 7 years, friends. So it's very important. Ujjala full form enti? Unnat Jyoti by affordable LEDs for all. So మనకు నేమ్ ని బట్టే అర్థం అవుతుంది. లైక్ ఏవైతే ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్స్ ఉంటాయో వాటన్నిటిని ఎల్ఈడి బల్బ్స్ తోని రీప్లేస్ చేయడమే దీని యొక్క మెయిన్ టార్గెట్. ఈ స్కీమ్ ని ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు? ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ ఫ్యాక్ట్ టు బి రిమెంబర్ దట్ ఇట్ వాస్ లాంచ్డ్ ఇన్ 2015. దీని యొక్క మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటి అంటే రీప్లేసింగ్ 77 crore ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్స్. అంటే మన స్ట్రీట్ లైట్నింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ స్ట్రీట్ లైట్స్ లో మన ఇళ్లలో ఈ ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్స్ బదులు ఎల్ఈడి బల్బ్స్ యూజ్ చేయాలి. బై యూజింగ్ దట్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ దిస్ స్కీమ్ విల్ బి ఫుల్ఫిల్డ్. లైక్ మన ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ అనేవి కూడా తక్కువ అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎల్ఈడి బల్బ్స్, అండ్ ఈవెన్ మన ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా ప్రిజర్వ్ అవుతుంది. So even this scheme has evolved into world's largest zero subsidy domestic lighting program. This is also important prelims fact to be remembered. And ee scheme ni implement chesedi evaru? Energy Efficiency Service Limited. This is a joint venture of PSUs under Ministry of Power. So idi ee scheme ni implement chestundi. These are certain achievements which were done by this Ujjala scheme. You can see that 77 crore was the target, but already 78 crore LEDs were distributed across the country. Ante target already reach అయిపోయారు. And even 47,778 million kilowatts of energy per annum save చేస్తున్నాం మనం. అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా చాలా వరకు టన్స్ ఆఫ్ రిడక్షన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గివింగ్ domestic lighting industry and improvement, and many other manufacturing units kuda established ayyayi, and it was readily adopted by all the states, and it also helped in reducing the annual household electricity bills. So these are certain achievements of this scheme which helps you to write mains answer writing. ఈ మధ్యలో ప్రిలిమ్స్ లో అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. లైక్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ మనం నెట్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి వోల్ట్ అనేది ఒక సిగ్నల్ అనేది వస్తుంది వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ వైఫై ఇన్ యువర్ మొబైల్. సో దాని గురించి కూడా ఒకసారి ప్రిలిమ్స్ లో క్వశ్చన్ అడిగారు. సో ఆన్ దాట్ బేసిస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ ఇన్కాండిసెంట్ బల్బ్ అంటే ఇది అండి, ఎల్ఈడి బల్బ్ ఇది. యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ వెన్ కంపేర్ టు ఇన్కాండిసెంట్ బల్బ్. ఎల్ఈడి విల్ యూజ్ లెస్ ఎనర్జీ, అంటే లైట్ ఎమిట్ చేయడానికి ఇది ఎనర్జీ తక్కువ యూజ్ చేస్తుంది కాబట్టి మన ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అనేది తక్కువ అవుతుంది. అండ్ ఈవెన్ ఇట్ విల్ సేవ్ అవర్ పవర్, సో దట్ మనం దీనికి తక్కువ ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తే మిగతా వాటికి ఎక్కువ యూజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ రీప్లేసింగ్
incandescent bulb with LED bulbs. You can see the mechanism how it works. ఈ ఇన్కాండెసెంట్ బల్బ్ లో 2 ఫిలమెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫిలమెంట్స్ కి ఒక వైర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఆ ఫిలమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని హీట్ చేసి ఆ హీట్ అయిన దాంతోని లైక్ లైట్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. బట్ యూ కెన్ సీ దట్ ఎల్ఈడి బల్బ్ లో అలా కాదు. హీట్ అనేది జనరేట్ అవ్వకుండా 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ క్యాథోడ్ అండ్ వన్ ఈస్ యానోడ్. సో ఈ 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ లో కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. సో దట్ ఇట్ వర్క్స్ లైక్ ఏ బ్యాటరీ మెకానిజం. అండ్ ఈ ఇన్కాండెసెంట్ బల్బ్ లోపల ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఉంటుంది. సో దాట్ ద లైట్ ఎమిట్స్ గుడ్ ప్రాపర్లీ ఎనర్జీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. కానీ అలాంటి గ్యాస్ ఏమీ ఈ మన బల్బ్ లో ఉండదు. లైక్ ఇట్ విల్ నాట్ డామేజ్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్. అండ్ ఇన్కాండెసెంట్ బల్బ్ అనేది చూడటానికి చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. ఇట్ లుక్స్ సో గుడ్ బికాస్ ఇట్ ఎమిట్స్ ఆల్ కలర్స్ ఆఫ్ ద లైట్. అందుకే మనకి అది చూడటానికి చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. లాంతర్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఎల్ఈడీస్ మాత్రం అలా కాదు. ఓన్లీ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆల్ కలర్స్. విజిబుల్ లైట్ లో ఏవైతే ఉంటాయో అందులో కొన్ని సబ్సెట్ మాత్రమే ఈ ఎల్ఈడి స్క్రీన్ ఆర్ ఎల్ఈడి బల్బ్ అనేది ఎమిట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వై ఇట్ మే నాట్ లుక్ మచ్ మోర్ ఎఫిషియంట్ as incandescent bulb, బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సేవింగ్, మన ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ తక్కువ చేయడానికి అండ్ మన ఎన్వైరన్మెంట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఎల్ఈడి బల్బ్స్ ఆర్ మచ్ మోర్ బెటర్ దెన్ incandescent bulbs. ఎనర్జీ రిచ్ కజకస్తాన్ లో a biggest crisis was going on. Like చాలా డేస్ నుంచి పీపుల్ ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫ్యూయల్ ప్రైజెస్. సో ఈ ప్రొటెస్ట్ ఆర్ అన్రెస్ట్ ని కంటైన్ చేయడానికి a Moscow-led military alliance dispatched troops in this Kazakhstan through the help of Collective Security Treaty Organization. సో ఇప్పుడు మనం కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి, ఇది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అని తెలుసుకుందాం. ఇది ఒక ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ మిలిటరీ అలయన్స్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ ఫ్యాక్ట్ టు బి రిమెంబర్డ్. ఇందులో 6 కంట్రీస్ ఉంటాయి. సెకండ్ ఫ్యాక్ట్, అండ్ ఇట్ వాస్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ ఇన్ 2002 through a treaty called Collective Security Treaty. And this Collective Security Treaty is also called as Tashkent Treaty. So మనకు న్యూస్ ఇలా రావచ్చు, Tashkent Treaty belongs to which of the following? WTO నా, NATO నా, లేకపోతే Collective Security Treaty Organization. Then you have to identify that it's related to CSTO. And దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి రష్యా క్యాపిటల్ మాస్కోలో ఉంటుంది. What are the objectives of this Collective Security Treaty Organization? 6 countries or చుట్టుపక్కల ఉన్న రీజియన్స్ లో పీస్ అనేది ప్రమోట్ చేయాలి. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ రీజనల్ సెక్యూరిటీ ఇంక్లూడింగ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ స్టెబిలిటీని ప్రమోట్ చేయాలి. అండ్ ద ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద కంట్రీస్ విచ్ వర్ పార్టీస్ ఆఫ్ దిస్ కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్. అండ్ వాళ్ళ యొక్క టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ సావరెనిటీ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ దిస్ కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్. This is the logo of this Collective Security Treaty Organization. Already నేను చెప్పాను, ఇందులో 6 countries ఉన్నాయి. You can see Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Armenia, Belarus and Russia. So these are the countries which were existing in this CSTO. అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ సర్బియా వచ్చేసి జస్ట్ అబ్జర్వర్ స్టేటస్ గా ఉన్నారు. సో కజకస్తాన్ లో ఇప్పుడు అన్రెస్ట్ జరిగింది కాబట్టి మాస్కో లెడ్ అంటే రష్యా లీడ్ చేసిన మిలిటరీ ట్రూప్స్ అందరూ కలిసి ఈ కజకస్తాన్ లో ఈ ప్రొటెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంటైన్ చేయడానికి వెళ్లారు త్రూ దిస్ CSTO. India's first open rock museum was recently unveiled at Hyderabad. This is most important prelims fact to be remembered. Indulo 35 varieties of rocks were kept on display and it was inaugurated by Dr. Jitendra Singh, who was Union Minister of State for Science and Technology. And indulo like rocks from 3.3 billion years ago and 55 million years of the Earth's history ni describe chestu aa rocks anni unnayanta. After this opening of a rock museum, Hyderabad scientists made an address at CSIR National Geophysical Research Institute. So let's know certain information about CSIR too. You can see this is the CSIR logo and it was established in 1942. That is before independence. First prelims fact to be remembered. And next thing is the chairperson of CSIR is Prime Minister of India.
ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా హెడ్ చేస్తున్న ఆఫీసర్స్ ఏంటి? ప్లీజ్ డూ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. దిస్ ఇస్ ఐ థింక్ 4th క్వశ్చన్ ఆర్ 5th క్వశ్చన్. సో వన్ ఇస్ CSIR కి హెడ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. అలా ఏ ఆర్గన్స్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి ప్రైమ్ మినిస్టర్ చైర్ చేస్తారు. అండ్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ CSIR is in New Delhi. Actually, it is an autonomous body. And it is a largest research and development organization in India, which consists of 37 laboratories and 39 field stations or extension centers. Generally, ఈ ఆర్గనైజేషన్ కి ఫండింగ్ ఇచ్చేది మాత్రం Ministry of Science and Technology. But as I already told you that it is an autonomous body which was registered under the Registrations of Societies Act 1860. So it does not functions under any ministry, but it was funded by Ministry of Science and Technology.